As such, I have informed the Commonwealth Secretary General of my acceptance of the mission, provided that the Tanzanian government welcomes my engagement as a neighbor and friend who stands for the promotion of peace in this country and every country in our region. Accordingly, a support team of technocrats from the Commonwealth Secretariat in London arrives in Dar es Salaam today to secure the Tanzanian government's readiness for my proposed visit for discussions regarding the critical situation that has unfolded there and how to resolve it peacefully. Now, given the sensitivity and difficulty of the mission, I ask for your prayers and support, because the success of a peace-building mission like this does not merely depend on my efforts. It will also depend on the grace of God and the goodwill of all of you who love peace. And I believe that there is no nation on earth whose people have distinguished themselves by their love of peace more than the people of Malawi. As you know, it was only 2 months ago that the people of Malawi went to the polls to cast their votes, which they did across the country in a peaceful manner. It was only 44 days ago that the people of Malawi witnessed the transfer of power from one president to another, which we did in a peaceful manner. It was only 19 days ago that the representatives of people of Malawi elected a new Speaker of Parliament, which was contested in a peaceful manner. And it was only 17 days ago that our President presided over the opening of Parliament, where he was welcomed in a peaceful manner and where deliberations continue to this day in a peaceful manner. This is why I am confident that we as a nation are in a unique position to promote peace in any part of the world where it is under threat. And there is no better place for us to do that than in our own neighborhood. In fact, if it were not for your love of peace as citizens of Malawi, it is unlikely that the Commonwealth would have asked a Malawian to lead this special mission. And for this reason, I want to thank all of you for the exemplary and peaceful way that you have conducted yourselves in the weeks after the elections. And in a special way, I want to thank all of you who are either members of the Malawi Congress Party or who voted for me, a number surpassing 1.7 million across Malawi, as it was reported, for your gracious response to my appeal that we maintain peace after the Malawi Electoral Commission declared those results, showing that we had lost the election. Although the loss has been painful for each one of you, I want to thank you for keeping peace. And I appeal to you to continue being peaceful, especially towards one another within the party. This is because before we can rebuild our party's trust with the people of Malawi, we must rebuild trust among ourselves and with each other within the party. And that effort to rebuild trust among ourselves and with each other in the party will take much longer and be much harder if we do not encourage each other to resist the temptation to tear each other apart with careless attacks that only make us weaker as a party. We must remember that the way we treat each other in the party when we have suffered losses is a signal to the rest of the country
about whether we care about the pain that Malawians are going through or only care about our own pain as a party. So it is my belief that the pain we are going through as a party is a test from God, a test to prove to Malawians that even though we are in pain, we will not use that pain as a license to destroy and dehumanize others. A test to prove to Malawians that we will only use our pain to encourage each other. A test to prove that we will only use our pain to do a postmortem of that listens and to and learns from the lessons, or the reasons rather, that caused Malawians to vote the way they did, as reported. A test to prove that we will only use our pain to unite as one team in our commitment to do better. And a test to prove that we will only use our pain to meet the needs of Malawians by responding to their pain through humble and selfless service. That is what I believe we must do with our pain as a party that loves peace. That is the test I believe we must pass. And I'm confident that if we pass this test, if we all use our pain in this constructive way, then Malawians from Sanje to Chitipa will in time, once again, trust our party to govern. And I give you my pledge that as long as I'm president of this party, I will not rest until we achieve that goal. God bless you, and God bless Malawi. Yes, sir. Ndijideko mchichewa. Pani ndikufuneka nichipeze bwino. Can you bring me the printed version? Zisankho
Ndathokoza kwambiri. Amalawi anzanga, napanga chiganizo choti nkuyankhuleni lero kamba kuti zinthu zina zachitika sabata lomweli lachiwiri lapitali pa 11 November, tsiku lomwe dziko lonse lapansi limalimbikitsa bata ndi mtendere pokumbukira Remembrance Day. Nalandira kalata yochokera kwa Secretary General a Commonwealth ku London, wolemekezeka Shirley Bochwe, kunipempha kuti ndipite mdziko la Tanzania ngati kazembe wa iwowo nkukatsogolera ntchito yawo yolimbikitsa mtendere omwe unasokonekera popanga chisankho kumeneko. Mukalatamo a Secretary General anafotokoza kuti chinawakomera kuti anipemphe kuti ndiwathandize pa ntchito imeneyi kamba kachikhulupiriro chawo kuti ndili nkuthekera kolimbikitsa maufulu ndi mtendere wa maiko 56 omwe ali mamembala a Commonwealth, ndipo dziko la Tanzania ndi limodzi la mamembala amenewa. Ndiye ntalandira uthengawo nakambirana ndi a President athu His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, omwe ananilimbikitsa kuti nawo agwirizana nazo zoti ngwire ntchito imeneyi. Ndiye a Secretary General wa Commonwealth iwo ndawayankha kuti ndine wokonzeka kugwira ntchito imeneyi ngati boma la Tanzania litavomereze kuti nthandizire mwaubale pa zomwe zikuchitika kumeneko. Kutera ku nukamba pano timu yondipanga support ya ntchito imeneyi kuchokera ku office ya Secretary General wa Commonwealth ku London ikhala ikufika mu mzinda wa Dar es Salaam lero kuti alambule bwalo pokonzekera kuti nkakhale nawo pansi President Samia Suluhu Hassan nkukamba nawo pamodzi ndi ena za mmene tingachitire limodzi pobwezeretsa mtendere mdzikolo. Komano pozindikira kuti ntchito imeneyi yovuta, ndinachiona cha nzeru kuti nkupempheni nonse kuti mundiyikize m'mapemphero ndi ntchito imeneyi muyikize m'mapemphero, chifukwa kukhazikitsa mtendere mdziko sizitengera munthu mmodzi ayi. Zimatengeranso chisomo cha Mulungu ndi mafuno abwino anthu onse okonda mtendere. Ndipo pa dziko lapansi pano palibe anthu okonda mtendere koposa inu Amalawi. Umboni wa zimenezi ngosasowa padutsa miyezi iwiri yokha chiponyereni voti kuno ku Malawi zomwe nonse munapanga mwa mtendere. Padutsa masiku 44 okha chisinthire boma zomwe tonse napanga mwa mtendere. Padutsa masiku 19 okha chisankhidwire wa pampando wa nyumba ya malamulo zomwe aphungu athu anapanga mwa mtendere. Komanso padutsa masiku 17 okha chitsegulire msonkhano wa nyumba ya malamulo komwe a President athu adalandiridwa mwa mtendere, komanso komwe zokambirana zomwe zidakati mkati pano ziluchitika mwa mtendere. Ndiye mchikhulupiriro changa kuti mtundu wathu ngati Amalawi ndi umodzi umene timakhala nawo omwe wapangitsanso kuti dziko lathu lipatsidwe ulemu pa dziko lonse lapansi posunga mtendere pakati pathu komanso ndi maiko ena otizungulira. Ndipo nzosakayikitsa kuti zimenezi sizikadakhala zili choncho kapena zikadapanda kukhala choncho, a Secretary General wa Commonwealth
sakadapanga chiganizo choti pamaiko onse 56 omwe ali ndi mamembala awo ntchito yokalimbikitsa mtendere ku Tanzania itsogoledwe ndi Malawi. Ndiye lero ndimati nkuthokozeni nonse poonetsa chitsanzo chabwino posunga mtendere kuyambira nthawi yomwe munaponya voti kufikira lero. Mwapadera nikuthokozeni anthu oposa 1.7 million omwe mdandivotera kulingana ndi ripoti limene adanena pa Malawi Electoral Commission. Chifukwa chondimvera ntakupemphani kuti tisunge mtendere wa dziko lathu povomereza zimene adalengeza Malawi Electoral Commission kuti ifeyo taluza. Ngakhale kuluza kumeneku kumapweteka ndipo kwakupwetekani mpaka nakukada kupwetekani, ndikuthokozeni kuti mukadapitiriza kusunga mtendere, ndipo ndikupemphani kuti musasiye kutero makamaka pamasungidwe a ubale wathu mchipani chathu. Ndikupemphani izi chifukwa tisanayambe kuchita kufunikira kuti Amalawi ayambenso kutikhulupirira, nkofunika kuti ife anu ake tikonze chikhulupiriro chathu pa wina ndi mnzake tokhatokha. Komanso kukonza kumeneku kukhala kovuta ndipo kutenga nthawi yayitali ngati sitiyamba ndi ife kulimbikitsa kapena kulimbikitsana kuti tisatenge nawo gawo pa chitidwe okhadzulana tokhatokha. Zomwe ndi chiopsezo chopitiriza kufola chipani chathu chokondedwachi. Tilimbikitsane pozindikira kuti zomwe tikumachitana tokhatokha mu nyengo yowawa ngati ino ndi chizindikiro kwa Amalawi onse powaonetsera poyera ngati tili ndi kuthekera kosamala ululu wa anzathu kapena ayi timangokangalika kapena kulabadira za ululu umene tokha tili kumva wathu tokhatokha. Ndiye tikhoza kumaona ngati tikukonza potemana tokhatokha osadziwa kuti m'maso mwa Amalawi tikunkati kuchionongera mbiri chipani chathu. Ineyo mwakuona kwanga ululu omwe tili nawo ngati chipani ni mayeso ochoka kwa chauta kuti aone okha ngati tili ndi mtima owatumikira iwowo osati kungodzitumikira tokha. Mayeso aonetsera Malawi ngati tili ndi nzeru zogwiritsa ntchito ululu wathu ngati chida cholimbikitsirana. Mayeso amene aonetsera Malawi ngati tili ndi mtima ogwiritsa ntchito ululu wathu ngati chida chofufuzira modzichepetsa zifukwa zomwe zinapangitsa Malawi kuti achite zimene adachita pa 16 September. Mayesowa aonetsera Malawi ngati tili ndi mtima ogwiritsa ntchito ululu wathu pomanga umodzi wathu pakati pathu. Komanso mayeso aonetsera Malawi ngati tili ndi kuthekera kapena tili ndi kudekha pogwiritsa ntchito ululu wathu ngati chida chotipangitsa kuti tilimbikire ntchito powatumikira Amalawi modzichepetsa ndi kudzipereka popereka mayankho othana ndi mavuto ndi ululu omwe iwowo akumana nawo pano. Chikhulupiriro changa nchoti tikawugwiritsa ntchito ululu wathu mwanzeru ndi mwamtendere chonchi tipeza kuti mayeso amenewa tikhoza. Komanso chikhulupiriro changa
kuti tikakhoza mayeso amenewa, chikhulupiriro cha Amalawi onse mwachipani chathu chidzakhazikitsidwanso kuchokera ku Msanje mpaka ku Chitipa, ndipo mu nthawi yomukomera chauta ndi Amalawi onse tidzachongedwa kuti ndife chipani chokhozeka kuyendetsa boma mowakomera Amalawi. Ndiye ine lonjezo langa kwa inu nonsenu loti sinsiya kutumikirani ngati president mpaka zimenezi zitheke. Ndiye ndikupemphani nonse kuti tigwire ntchito imeneyi limodzi. Ambuye akudalitseni nonse komanso adalitse dziko lathu la Malawi.